Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu kwa taarifa za NTV Alasiri. Mimi ni Kaltun Jama. Chama cha Jubilee kimefanya mabadiliko katika uongozi wa wanachama wake katika bunge la kitaifa ambapo Aden Duale ameondolewa kama kiongozi wa wengi na shughuli za serikali bungeni. Wadhifa huo umekabidhiwa mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya. Wakati huo mbunge wa Eldes Aden Keinan ameteuliwa kuwa katibu wa baraza la wabunge na maseneta wa Jubilee, wadhifa ulioshikiliwa na Amos Kimunya hapo awali. Mabadiliko haya yalifanywa leo katika mkutano wa bunge wa Jubilee katika jengo la KICC na kuongozwa na Rais Uhuru Kenyatta aliandamana na naibu wake William Ruto. Mabadiliko hayo yaliwalenga hasa wabunge wanaoegemea mrengo wa naibu wa Rais William Ruto sawa na ilivyokuwa katika Seneti. Kimunya aliahidi kuendeleza shughuli ama uongozi wa chama bungeni kwa kuzingatia uadilifu, huku akilenga hasa kumaliza tofauti baina ya kambi zinazojitokeza chamani. Politics is so dynamic in the sense that every day comes with events. So as the Jubilee family, the Jubilee and the coalition party family, ours is to make sure the Jubilee agenda succeeds, and that is what exactly the president actually has told the members. So mine is to say thank you. I know we have a very able team. Amos Kimunya has served in different capacities. He has been Minister for Finance, he has been Minister for Transport, Minister for Land, Minister for Trade, and I've had one time the privilege of being the only backbencher in the House Business Committee, actually, where he was the government leader. Ours is to ensure that we will make sure the Jubilee agenda, in line with the principles stated under the handshake, succeeds. And I think that's what the president has emphasized. I don't take this appointment lightly. It's a great honor to me. It's and I can only promise to do my best to serve not just the party, but also our country, and as we get into the issues that need to be addressed. I also want to underscore and really appreciate the dedicated service that the Honorable Duale has rendered to this country in the last 8 years. I've been in that position before as Deputy Leader of Government Business in the 11th Parliament, in the 10th Parliament, and I know what it means to be in the House every day. I've spent a lot of time with Honorable Duale in the leadership of the House, serving together in the House Business Committee, and I know his commitment. And so it needs to go on record, and I think also the President did say the same, and we know he's still a big asset to this country. And we will continue using his expertise and his experience, harnessing the synergies of the diversity of our thoughts and ideas for the greater good of this country. Serikali imesema itatumia makundi ya kijamii katika shughuli ya kuhamasisha raia kuhusu janga la corona nchini baada ya kubainika kuwa watu wengi wameanza kupuuza maagizo ya serikali kudhibiti janga hilo. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Masi Mwangangi ametangaza hapo, pamoja na kulifahamisha taifa kuwa watu 59 zaidi wameambukizwa virusi vya COVID-19 kwa mujibu wa matokeo vipimo vya saa 24 zilizopita. Today we have recorded 59 positive cases from a sample of 2,354 samples tested within the last 24 hours. This therefore brings to total our number of positive cases in the country to 4,797 cases, out of a total number of samples tested so far being 142,366. All the 59 positive cases are Kenyans, with 47 of them male and 12 of them female. The youngest is a 7-year-old and the oldest is 67. With regard to distribution across the counties, we have Nairobi taking the large share at 28, Mombasa at 21, Kilifi at 3, Kiambu at 2, Machakos 2, Kisumu, Bungoma, Uasin Gishu all have 1 case each. And in terms of distribution by sub-county, in Nairobi, the cases are 7 from Dagoretti North, Kibra 5, Embakasi East 4, Embakasi North 3, Westlands 3, Embakasi West 2, Embakasi Central 2, Roysambu and Makadara each have 1 case. In Mombasa, of the 21 cases, in Kisauni we have 8, Likoni 5, Mvita 3,
Nyali 2, Changamwe 2, Jomvu 1. And in Kilifi, the 3 cases, we have 1 each from Kaloleni, Kilifi North, and Kilifi South. And in Kiambu, the 2 cases, 1 from Kiambaa and 1 from Thika. In Machakos, we have the case in Athi River. In Kisii, the case in Bobasi. While in Bungoma, the case is in Webuye, and in Uasin Gishu, the case is from Turbo. We are delighted to inform you today that we've discharged 73 more patients from our various hospitals, and this brings the total number of recoveries to 1,680. And we continue to express and share gratitude with our healthcare workers for this commendable work. Unfortunately, however, we have lost 2 other patients from the disease, bringing our total fatalities to 125. And our deep felt condolences and prayers go out to those who have lost their loved ones. Huku mikakati ya shule kufunguliwa ikiendelea kufanikishwa, serikali imesema inanuia kutengeneza barakoa zaidi ya milioni 20 zitakazopewa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari. Akiongea baada ya kuzuru kiwanda cha Rivatex mjini Eldoret, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema serikali itahusisha viwanda vya Rivatex East Africa, Kitui County Textile Center yani Kikotech na taasisi ya huduma ya vijana kwa taifa NYS kutengeneza barakoa hizo. Aidha, Magoha amesema serikali imejipanga kwa ajili ya kufunguliwa kwa shule Septemba, huku akitoa hakikisho kuwa shughuli ya utengenezaji wa barakoa hizo itakamilika kufikia likizo ya Agosti kabla ya shule kufunguliwa. Hata hivyo, Magoha amesema serikali ingani kwenye mjadala kuhusu iwapo wanafunzi wa shule za chekechea wataruhusiwa kuvalia barakoa na pia iwapo walimu watapimwa kabla ya kurejea shuleni. Then we shall get the pricing, and if the children are to open in September, then between 22 and 24 million masks should be in school by mid of August this year, as per the presidential directive. We are still debating all together whether or not we should also mask the pre-primary 1 and pre-primary 2 school children. That debate is ongoing. I think we shall reach a consensus. Perhaps it may not be wise to mask them. We are also still debating as to whether to test all the teachers that are going to go back to school before they go back to schools. But otherwise, we are on track. Mbunge wa Sirisia John Waluke amepatikana na hatia ya ufisadi katika kashfa ya shilingi milioni 297 katika bodi ya nafaka na mazao nchini NCPB. Waluke hata hivyo ameondolewa makosa mawili yaliyokuwa akimkabili kutumia stakabadhi bandia. Hakimu Elizabeth Juma ameridhishwa na ushahidi dhidi ya Waluke na mamake waziri wa zamani wa mazingira Judy Wakhungu. Wawili hao watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kileleshwa wakisubiri hukumu dhidi yao siku ya Alhamisi wiki hii. Muungano wa madaktari nchini KMPDU umezipa makataa ya hadi tarehe 5 mwezi Julai kaunti ambazo hazijawalipa madaktari mshahara wa miezi Mei na Juni, la sivyo madaktari watafanya mgomo katika kaunti hizo. Kulingana na KMPDU, kaunti za Mombasa, Trans Nzoia, Tharaka Nithi, Meru na kaunti ya Nandi hazijawalipa madaktari mishahara yao ya mwezi Mei. Hata hivyo, Tharaka Nithi inadai kwamba imelipa malikimbizi yote. There's been a myriad of challenges at the workplace, ranging from lack of adequate and quality personal protective equipment, staff shortages, and a biting issue that has been continuous salary delays in the counties. And we've gotten to a point as healthcare workers, we have done our part by ensuring that every single day you have a healthcare worker in the facility. So let everyone play their part. The training of doctors has stopped. And in healthcare, as a doctor, the moment you stop learning, you stop being a doctor. This country is going to be faced by a big challenge of having substandard doctors.
Watu wanaoishi na ulemavu wa kutosikia katika kaunti ya Busia wanalalamikia kile wanadai ni kutelekezwa na jamii. Wanadai kutopokea msaada wowote kutoka kwa jamii na hata kwa serikali kila wanapohitaji msaada. Aidha, wanadai kutengwa kiasi cha kutopewa hata nafasi za kazi. Juhudi zao za kupata usaidizi kutoka kwa wadau mbalimbali wanaohusika hasa katika taasisi za serikali hazijafua dafu. Sasa wanaitaka serikali kuu na ile ya kaunti kuwatambua na kushughulikia mahitaji yao, hasa kipindi hiki cha corona ambapo wengi wanakumbwa na changamoto za kifedha na ukosefu wa ajira. Na disability au deafness wako na shida kwa sababu hawawezi express most of the time. Now yeye mwenyewe anataka after amemaliza shule hivi anataka hearing community malipopote yenye iko, kama kuna kazi wanaweza patia mtu mwenye anaishi na ulemavu, na pia wanaweza angalia kwenye kituo ya polisi kama wanaweza pata interpreter so that anytime yenye deaf anapatikana huko hivyo ndani ama ameshikwa wanaweza saidiwa na yeye. Kaunti za Kwale, Makueni na Taita Taveta bado zinaendelea kuzozania maeneo mipakani ya Makinon na Mtito Andei. Viongozi wote wa kaunti hizi tatu wanashikilia kuwa maeneo hayo yako chini ya himaya yao. Billy Otieno amefuatilia kwa karibu kadhia hiyo ya kuandaa taarifa ifuatayo. Mzozo wa mipaka kati ya Taita Taveta na majirani zake Makueni na Kwale umeibua mtazamo tofauti kutoka kwa umma. Wiki mbili zilizopita, Taita Taveta iliahidi kuweka afisi za kulipa ada katika mji wa Mtito Andei na Makinon Road. Siku chache baadaye, viongozi kutoka kaunti ya Makueni waliweka bango katika eneo la Mtito Andei kuashiria mpaka wao, na saa chache baadaye kibao hicho kiliondolewa na maafisa wa serikali ya Taita Taveta. Ingawa mzozo huu unaendelea, viongozi kutoka sehemu hizo wanaonekana kutochukua hatua yoyote na badala yake wamejiingiza katika majibizano kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Safari yetu ya kutaka kubaini ukweli wa mambo imetupeleka katika kaunti zote tatu, kituo cha kwanza kikiwa Makinon Road. Hapa nakutana na Boniface Mwatela ambaye ni chifu mstaafu wa eneo hili. Kwake yeye mzozo wa Kwale na Taita Taveta uliisha, ila viongozi tu wanalitonesha donda lililopona. Na nashukuru wananchi wa hapa, wa Taita na wa Duruma, hata siku moja hawakupigana kwa sababu ya uchochezi wa wanasiasa. Lakini kama hapa ingekuwa kabla nyingine wangekuwa wamepigana kitambo. Huko Taita ni ndugu zetu, hata sisi tuko wengi sana kule, lakini we are not claiming kwamba ni kwetu. Hata hivyo, gavana wa Kwale Salim Mvurya kupitia video walidai wamezungumza na kuelewana na mwenzake wa Taita Taveta Granton Samboja kwamba kaunti hizi mbili zisitishe kuchukua ushuru katika eneo hilo hadi mwafaka utapopatikana. Leo tumekuwa na mazungumzo na gavana Samboja na tumekubaliana kwanza wananchi waweke amani, na tumekubaliana pia shughuli za hapo zisiwe na mwingilio wa hizo kaunti mbili. Wiki moja iliyopita, seneta wa kaunti wa Makueni Mtula Kilonzo alikashifu vikali kupitia ukurasa wake wa Facebook hatua ya Taita Taveta kuchukua ada kutoka kwa wafanyabiashara wa Mtito Andei, akidai mipaka inayotambulika kikatiba inaashiria Mtito Andei ipo Makueni, hatua iliyoungwa mkono na bunge la kaunti ya Makueni. I know there are problems between the Governor Mvurya and Samboja as far as Makinon is concerned, something that can be established administratively, but short of it is District and Provinces Act of 1992. Duru za kuaminika zinadai mvutano kati ya Taita Taveta na Makueni huenda ukaathiri ukusanyaji wa kodi kutoka katika hoteli za kifahari zilizoko ndani ya mbuga ya wanyamapori ya Tsavo. Serikali ya Taita Taveta imetaja viegezo vifuatavyo kama ushahidi wa madai yake. Ramani katika mtandao wa Google inabaini mipaka ipo Taita Taveta. Wakazi wa sehemu hizo mbili walijaza fomu za malipo ya fidia ya ardhi ya SGR Taita Taveta. Utoaji huduma za afya, udhamini wa masomo na maji safi kwa sehemu hizo mbili zinatolewa na Taita Taveta. Bill Otieno, NTV. Kwingineko ni kuwa tatizo la maji katika kaunti ya Nyamira limeilazimu kaunti hiyo kwa ushirikiano na mashirika mengi ya uhisani kuanza miradi tofauti ya kuchimba visima vya maji kwa kima cha takriban shilingi milioni 100. Mpango huo unawezeshwa na shirika la Neighbors Initiative Alliance linalofadhiliwa kutoka Uswizi.
Kaunti ya Nyamira ni mojawapo ya 10 zinazolengwa na miradi ya maji inayofadhiliwa na shirika hilo la NIA. Madhumuni ya mradi huu ni kuhamasisha jamii zenye miradi midogo midogo ya maji kuhusu uwazi katika usimamizi na njia madhubuti za kuendeleza ugavi wa maji safi. Ukosefu tuko nayo hapa hivi saizi ni pesa. Sasa tukipata pesa msaada kama pesa hivi tuweka pubs, alafu hii project yetu iendelee. Mbeleni kabla hii maji haijatengenezwa hapa, watu walikuwa wanaenda mtoni, ni mbali sana kutoka hapa penye kuchota maji. Na hii mtoni kuna river hapa inapita. Hii maji vile mnaona hapa ni hii barabara ni mteremko, hii chafu yote ambayo inatoka hapa inaingia hapa mtoni. Kwa hivyo hatukuwa tunapata maji safi. Ikizingatiwa kuwa miradi mingi ya umma hutekelezwa baada ya muda mfupi na kuleta hasara kubwa kwa wananchi, kuna mpango wa kutoa hamasisho kwa wakazi kuhusu matumizi bora ya mradi huu wa maji ili uwafae kwa muda mrefu. We have somebody who is operating this pump operator. We have another person who is operating up the tanks. Mwenye anafungulia maji naenda ina supply downwards, upwards, sidewards. So they do not understand where we get this money of paying these people. Kwa ushirikiano na kaunti ya Nyamira na kampuni ya huduma za maji ya Kewasnet, shirika la NIA linasaidia kutoa mafunzo kwa wananchi huku likihimiza ushirikiano, uadilifu na uwajibikaji wa wadau. A number of years, like 2 years, 3 years, then after building the water infrastructure, then the system does not work anymore due to challenges of management, challenges of corruption, and challenges of getting resources for maintenance and operation. Actually, you visit most of them, all the facilities are there, but people are not getting water. Jamii yote inatarajia kuwa na upatikanaji wa maji safi na salama pamoja na usafi wa mazingira. Ndiyo maana ukuzaji wa mpango mwafaka wa usimamizi wa sekta ya maji na usafi wa mazingira ni nguzo muhimu katika mradi wote wa maji. Janet Nyamwamu, NTV. Washukiwa wawili wa wizi wa jenereta yenye thamani ya shilingi milioni 1 huko Malindi, kaunti Kilifi wamefikishwa mahakamani hii leo. Alfred Kazungu, Elias Katapila na Abdallah Shaban walifikishwa katika mahakama ya Malindi ambapo walikana mashtaka yanayowakabili. Inadaiwa kuwa wawili hao waliiba jenereta yenye thamani ya shilingi milioni 1 katika hoteli ya Sinbad na kuiuzia katika duka la vyuma vikukuu. Waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 300,000 huku kesi hiyo ikitarajiwa kusikizwa tarehe 23 Septemba. Familia moja katika kijiji cha Ng'ando, Dagoretti Kusini inaomboleza kifo cha mwanao wa umri wa miaka wa wiki 10 baada ya kile wanadai ni kasoro iliyotokana na kudungwa sindano katika hospitali moja eneo hilo. Familia hiyo sasa inalilia haki huku ikisema kwamba utepetevu wa mhudumu wa afya umewapokonya mpendwa wao ambaye hakuwa katika hatari yoyote kiafya. Inadaiwa kuwa hospitali hiyo ya Ng'ando inasimamiwa na wamishonari, imelaumiwa mara kadhaa kwa madai ya utepetevu. Juu si mtoto wa kwanza kukufa kwa hiyo hospitali. Hata huku nje ukitembea utasikia. Ukiuliza mtu yoyote maneno ya hospitali utasikia. At least ya usaidizi ya kusaidia tujue vile huyu mtoto tutampima na tujue really what happened. Hiyo ndio mimi kama mzazi ningependa kujua. Liverpool watalazimika kungoja kwa muda zaidi kabla ya kutawazwa mabingwa ligi kuu ya Uingereza EPL baada ya kutoka sare tasa na Everton jana usiku. Ilikuwa mechi ya kwanza kwa timu hizo mbili tangu ligi kuu ya Uingereza kurejelewa baada ya kusimamishwa kwa siku 100 tangu kulipuka kwa homa ya corona. Liverpool wanahitaji pointi zingine 5 ili kutoa kombe lao la kwanza katika enzi ligi ya Premier iliyoanza miaka 30 iliyopita. Walinyanyua kombe lao la mwisho mwaka 1990. Kwa sasa Liverpool wana pointi 83 kutokana na mechi 30, nao Manchester City ambao wamecheza mechi 29 wako nambari 2 wakiwa na pointi 60. City watacheza dhidi ya Burnley saa 4 leo usiku. The local boy almost coming good.
Kwingineko ni kuwa teknolojia ya VAR ama VAR ilitumika kwa mechi ya ligi kuu ya Uhispania, Real Madrid ikichapa Real Sociedad 2-1 na kwenda juu ya Barcelona katika jedwali ya ligi hiyo. Nahodha wa Madrid Sergio Ramos alifunga kwa mikwaju wa penalti dakika 50 kabla ya mashambulizi Karim Benzema kufunga dakika 71. Bao hilo lakini lilileta maswali juu ya Benzema kukuguza mpira na mkono wake kabla ya kuifunga. Merino alifungia Sociedad bao la kufutia machozi dakika 83. Real sasa wamesonga sawa na Barcelona kwa pointi 65 baada ya mechi 30. Leo usiku Villarreal itakuwa mwenyeji wa Sevilla na Leganes itacheza dhidi ya Granada. It's not the chest as he says. It's actually the top of it. Yeah. Where does the shoulder become the lock to Roberto Lopez? His cross play of Real Madrid, and he was, because he always does something that creates a doubt, that makes the defenders react in a way that you need to have a look at something, and perhaps is the contact from Romero. It's Sergio Ramos. Baada ya mechi hiyo ya kocha wa Liverpool aliwavulia kofia wapinzani wake Everton. Ebu tupate kusikiza aliyoyasema. To respect their opponent as well, and Everton was obviously here to make our life difficult, and they did. So that's how it is, and then they have quality in these areas, and they could have won the game. That's how it is as well. But I think a point is the deserved result. I met outside this room Carlo Ancelotti. He sees it the same. Maybe he told you something different, but he told me that he sees it the same way. Mtazamaji, turudi humu nchini ambapo tunazidi kuangazia viwanja vya michezo hapa nchini katika NTV, na leo tunatupa macho yetu katika uwanja wa shule ya msingi wa Ronald Ngana mjini Mombasa. Kulingana na mbunge wa Mvita Abdul Samad Al-Nasir, uwanja huu ambao unatumiwa na timu ya daraja la chini ya Spark utatengezwa na kuwa wa kisasa. Mbunge huyo amesema kwamba shilingi milioni 12 zimetengwa na kazi tayari imeanza. Utakapokamilika, uwanja huu utatumiwa na wanafunzi, timu ya Spark na pia timu zingine za kaunti ya Mombasa. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa matamati ya taarifa za NTV Alasiri. Mengi zaidi na mwenzangu Salim Swaleh itakapogonga saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki katika meza ya NTV jioni. Kwa sasa na kutakia utazamaji mwema. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. PesaLink is the cheapest way to send and receive money instantly into your bank account, anytime, anywhere. Use PesaLink today in 3 easy steps.